Okay, next we have the sample problems for free fall. So for these problems, so I intend to type na lang adaan para mas ari na siya mas klaro siya sa aton. So we have a stone is thrown vertically downward with a speed of 5 meter per second from the window, so 50 meters above the ground level. So how much time will it take to travel to the ground? With what velocity will it strike the ground? How far did it fall? In 2 seconds. So we have ang muna yung given sa aton. So for letter A, let us solve. We are asked to find the time nga ang stone makalambot sa ground. So halin sa pagbuhi sa iya, halin dali sa window, pakato sa ground, pila na ang time tanang nga na-spend niya. So still the same with the horizontal nga rectilinear motion. So same man siya po yung concept ang gamiton naton for the time or for solving sa sini nga mga problems. But this time vertical lang yung ating ginalantaw. So for the time nga value, take note danay kung ano ang mga given sa aton. So we are given VI, ginhaboy siya at the rate of 5 meter per second or ginbuyan siya at the rate ng 5 meter per second. You have a distance dere which is 50 meters. So you have VI, you have Y, and you have your acceleration which is G which is equal to 9.8 meter per second squared. So take note, since we are considering nga ang pasaka is positive, therefore, since gapapanaog siya, this means we have negative 9.8 meter per second squared. Okay, so also, take note kung diin ang direksyon naton sa bula. So halin dere, amo ning aton nga reference, buot silingon, ang diri nga value sa babaw, this is positive nga distance. Ang value halin diri panaog, this is negative nga distance. So we have, ang ini nga distance, itrita na siya as negative. Tiga panaog siya. So we have, given kita, sang amo na nga mga parameters. So given sa aton VI, given sa aton acceleration due to gravity, we have 50 meters which is our distance or negative 50 meters to be specific. So we have to still use sa aton nga same nga formulas but this time imbis nga x simonta siya y, we have VIT man Japon plus 1 half imbis nga acceleration we have to use gravity t squared. Then substitute naton ang mga given naton. So we have, okay, as what we have said, we have negative 50 meters kay papanaog siya and ara siya sa aton halin sa aton reference na naog siya. Next we have your VI. VI naton is still ang direksyon sa imong velocity is papanaog. So we have negative man Japon. So negative 5 meter per second times t plus so 1 half. Then we have 9.8 meter per second. So gapapanaog man siya. So we have 9.8 meter per second squared. Then we have t squared. So ang ginapangitaan naton is time. So take note nga pwede ito ni cancel ang negative Japon. So tanan-tanan ni mangin positive lang mo sa Japon. But we use that para sa convention lang. Pero still kung positive ang gamit natin nga value, still the same lang mo Japon naton kuha ang answer. But we have here, okay, so if we calculate na, so this will be equal to, so 49, 4.9 I mean, so this one, 4.9 meter per second squared plus, so you have 5 meter per second times t minus 50 m. So ang mabilindi, so you take note, we have 4.9 t squared. Okay, so simplify ito lang, plus 5t minus 50. So we have to calculate this gamit sa aton nga calculator. So using the quadratic formula or diretsyo sa aton calculator, we can solve this one gamit sa mode equation sa inyong calculator. So we have then we have mode equation 5. Then we have on my squared is 3. So we will have 4.9. You will have 5. And we will have negative. So aton answer will be equal to 2.747 2.7247 seconds. So still the same. So parehas kita na diri nga answer. Next for the
Letter B, velocity with which the stone strikes the ground. So, anong velocity niya? So, kung nag-strike siya sa ground. So, we have, so you, that means nga ang ginapamangkot is your velocity diri. So, this one, may initial kita nga given, therefore, ang ginapangita natin is your final velocity. So, we have to use equation given sa aton ang BI, given man sa aton ang acceleration, given sa aton ang distance. So, pwede natin gamiton ang formula. Kung sa horizontal axis, that will be equal to Vf squared minus Vi squared plus 2ax. Amo ni siya sa is equal to. So, this one is para sa horizontal. Since we have vertical, therefore we have Vf squared is equal to Vi squared plus 2 is lantang A isang acceleration due to gravity. And let us substitute na subong sa mga given nga values. Vi naton will be equal to negative 5 meter per second, then squared naton, plus 2. Gravity naton or acceleration naton is 9.8 meter per second times x naton nga distance which is negative 50 because of the convention naton. Negative, negative, negative. So, still the same man Japon kung ang gamiton natin nga value is positive. So, we have your final velocity kung isolve natin. So, manipulating this one, we will come up with the answer which is equal to 31.7017 so meter per second. Okay, so take note, wala sang nagbago sa concept sang linear motion whether it is horizontal or it is in a vertical form. Okay, so a ball is thrown vertically upward from the roof of a building. It just misses the roof on its way down and passes the point 30 meters per 30 meters below its starting point 5 seconds after it leaves the thrower's hand. Air resistance may be ignored. What is the initial speed of the ball? How high does it rise above its starting point? What is its velocity 5 seconds after it leaves the thrower's hand? Okay, so number 1, or letter A, ang ginapamangkot sa atin is the initial speed of the ball. So take note, halin dere, gin-it siya pasaka. And then, nanaog siya, pakadto dere. Then, pag panaog niya, wala na siya nagbalik sa diri sa iyang posisyon, but diretso siya panaog. Then, hambal dere, passes a point 30 meter below its starting point. So this one, 30 meters, halin diri, pakadto diri, after 5 seconds, it leaves the thrower's hand. So, paglabay niya diri, 30 seconds, 30 meters na ni. So, after 5 seconds, kinaglabay di siya sininga point. So, paano natin isolve? So, ang ginapangita sa aton is the initial speed of the ball. So, given sa aton is your initial. Okay, so ang ginapamangkot gali sa aton is your initial. So, amo na yung given. Or ang kinanglan pangitaon. So, given sa aton diri, we have this distance, halin diri. So, given na, that is your distance. Then we have given nga time which is 5 seconds. And your acceleration due to gravity present na siya kada permi. So, y. So, if lantawan naton, we are given man sang value sang y. So, we have y. Vi. So, amo ning given ang pangita naton. Then, we are given man sang t nga value. Then, we have 1/2 g t squared. So, gravity is given. So, pwede natin makuha ang value sang Vi dire kay given man ang time. So we have, if we substitute, since area ang aton nga reference point, both silingon tanan di nga sa dalom will be negative. So we have negative 30 meters is equal to your Vi times time naton nga 5 seconds plus 1/2 times negative ang acceleration kay gapag panaog, negative 9.8 meter per second times ang aton time which is 5 seconds squared. So, if we manipulate this one, we would come up with the answer where natin initial velocity will be equal to 18.5 meters per second. Okay, so this one will be your answer. Next, ang height sang ball nga ang na-reach niya nga height above its starting point. So halin sa pag-itsa mo sa iya pasaka sa babaw, ano ni ang ini nga distance before siya nanaog luwat. So ano na di nga value, ano ning peak nga value. So when the ball reaches its highest point, take note nga paglambot niya
diri sa sini nga point dapat ang iya nga velocity become 0 before siya nanaog diri. So that will be knowing the values of v. So kabalo kita sa values ng vi naton. Kabalo kita nga dapat at this point vf naton is equal to 0. So then given kita sa aton acceleration due to gravity which is equal to 9.8 meter per second squared. So we have, okay, so to solve for the value of y, so since ang ginapangita natin is value of y, so we have vf squared is equal to vi squared man siya upon plus 2gy. So take note, we have vf natin diri sa baba will be equal to 0. Vi squared natin is equal to 18.5 meter per second squared. So, amo na solve natin. Plus 2 times negative 9.8 meter per second squared. Okay, so we have, so if we manipulate this equation and solve through your calculator, would come up with the answer, which is equal to 69.847 meters. Okay, so this one will be your answer. Next, we have to solve for the velocity ng ball after 5 seconds after it leaves the thrower's hand. So, use the equation to solve for the velocity. So, given sa aton, so, ang given diri is your time. Given ang time. Given ang initial velocity nga na-solve na naton. Given man ang acceleration. So, ang ginapangitaan naton is your final velocity. So, given initial, nga 18.5 yung solve naton, gravity which is negative 9.8 meter per second squared, and your time which is equal to 5 seconds. So take note, ang gravity kada Fermi papanaog na siya, so we have negative 9.8 gina kada Fermi meter per second squared. So that will be equal to 30.5 kung isolve naton, negative 30.5 meter per second squared. So but silingon ang imong nga velocity is going down or downward na siya. Sa sini nga point, amo na ang busilingon sang negative. Okay, so that's it para sa aton nga example for the free fall nga mga problem. So wala siya sang kinalain gid sa aton nga previous nga discussion about rectilinear motion and horizontal nga motion. So I do hope this will be clear para sa inyo. So thank you. Stay safe. God bless.